was the last topic we had? Last topic ఏంటి? Hello. Get up. Hello? Hello. Clean class. Hello. Get Clean up. class. Right. Now, Clean class means MVC you have to start, right? yeah. Is this voice audible properly? Yeah. Any disturbance from my side? No. Shall I start? Hello? Yeah. So we have a concept known as MVC. MVC is nothing but model, view, control. So there's a difference in this application what you have done till now and what is the application we are going to learn right now. Okay? So basic scenario, model is a different part which is nothing but the bin thing, bin particular class, and view is nothing but the JSP part, and control is nothing but the subnet. So why we are categorizing the things? What is its purpose? First of all, what is JDBC? Translator from method to database. Yeah. In order to connect with the database, we use the JDBC, right? Then what is servlets and JSP? What is the purpose of generating servlets and JSP? Create dynamic pages. Create dynamic pages. To get a request from the clients and Develop dynamic pages, you can say, right? The basic thing here, in order to develop the dynamic page, which is different from the static page, and the dynamic page interact with the database. We to use the database, right? Now, consider an example here, like a company is there. Why we are categorizing separately? What's the thing we are doing now? అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎప్పుడైతే ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నామో ఆ అప్లికేషన్ లో సర్వీస్ లోపలనే HTML రాస్తున్నాం, రైట్? అండ్ JSP పేజ్ అంటే డైరెక్ట్ జావా లైక్ JDBC కోడ్ రాస్తున్నాం, అలాంగ్ విత్ దట్ సర్వ్లెట్స్ కోడ్ కూడా రాస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డిఫరెన్స్. ఓకే, JSP అంటే జావా కోడ్ మాత్రమే అన్నాం ట్యాగ్స్ యూస్ చేసి, బట్ జావా కోడ్ తో పాటు JDBC యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్వ్లెట్స్ రెండు కోడ్స్ కూడా వస్తున్నాయి, రైట్? సో వాట్స్ ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వి హావ్ టు ఫాలో? We have Eclipse. Inside Eclipse, I will show you the code where the JSP page is written and where the servlets have been written, and all the difference it makes.
Suppose in the login action.jsp, you can see this connection prepared statement. This is not Java actually. That is JDBC, right? Even though it is a JDBC, we are using it. And in the same way, we have sessions. And sessions is nothing but like a different concept. It stores the particular username and password. So in the JSP, we are using the servlets code, we are using the JDBC code. Both the codes we are using. And in the servlets, directly I am writing the JDBC code. Right? Here JDBC code is there. So in servlet also we are including the JDBC code. And we are using this request dispatcher to transfer the control. That is the servlet code. And along with that we are writing the HTML code also. So what is happening in a single place, we are having multiple languages like JDBC, servlets and JSP. They are combined like in few of the files. Okay? Suppose there is a company and the company has a company bus. So all the employees will be traveling or coming to that office through that company bus itself. Right? So what will happen? On a fine day, if that bus, like what happened? It got stuck and it's not getting started. So what will happen? No employee can reach office on time and the work will not be started. Work cannot be started until unless any employee comes. So what's the problem here? If everything is inside a particular single file, so there's a problem. In a servlet itself, if I'm having that HTML as well as the JDBC, all these codes are there inside a servlet. Then what will happen if any of the thing is not working? Entire page will not work. And the JDBC work some problem is there. Then what will happen? It will stop. The entire page will stop. Suppose JDBC కాకుండా JSP is there. Okay? Or you can say JSP లో కూడా నేను జావా కోడ్ ఇండైరెక్ట్ రాస్తాను. బట్ జావా కోడ్ అని చెప్పేసి సర్వ్లెట్స్ ఆర్ JDBC కోడ్ రాస్తాను. సో ఇప్పుడు ఆ JDBC లో ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి ఏమవుతుంది? That entire page will get affected. Means what? You're not verifying like the file content. Directly we are trying to execute. And if there is any exception, the application will stop working. Right? So to overcome that, we are using the try catch. Even though I am using the try catch, if an instruction fails, it makes sure the remaining part of the application runs. Right? But if the exception has not been caught, then what will happen? The entire application stops. Right? Understanding what I am trying to say? The basic thing, MVC, why we require to categorize different things in a different files. ఎందుకు అంటే if the same company allows bikes to the company, then employees will come on bike. So if 100 employees are there and only one employee bike has been like stuck, it's not getting started. What will happen? Only his work will get stopped. But other remaining employees will reach the office and they will start their process. They will work on the application. The same way here also, what is happening in JSP or servlets? If any problem occurs, okay, the page will get terminated and it won't execute the remaining part of the program because of an exception occurs. Whereas if we categorize the code separately, if that JDBC is not working, only the value will not be displayed, but the page will be displayed and saying that values are not there, or loading, or taking time to load that particular values. Some message we can display, right? So that is the advantage of MVC. And separate category lo unte model lo edana problem vachina view and controller effect avadu. View lo edana problem vachina model and controller effect avadu. Endukante individual blocks rastu. Understood?
If you want to say simply how the architecture works, we need a controller. Before controller, we have an MVC, which is nothing but a model view controller, and we have a client who is trying to interact with the database. So the main purpose is to doing something separate only. Suppose external and calling database Come again? సో ఎందుకంటే ఏం దానికి రన్ అవ్వడానికి అంటే లింక్ ఉండదు. మీ వాయిస్ అసలు రావట్లేదు నితిన్. మామూలుగా ఇంగ్లీష్ అంటే దానికి సపరేట్ లేదు, దేనికి లింక్ కాకుండా అంతేనా? లింక్ కాకుండా కాదు, లింక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు జేడీబీసీ మోడల్ నుంచి వాల్యూస్ వెళ్తాయి, బట్ ఏంటంటే మిక్చర్ ఆఫ్ ద కోడ్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమవుతుంది, సర్వ్లెట్ లోపల నేను జేడీబీసీ కోడ్ రాస్తున్నాను. ఇప్పటి నుంచి జేడీబీసీ కోడ్ ఆ బిన్స్ లో రాస్తాను, సర్వ్లెట్ లో రాయను. అంటే సర్వ్లెట్స్ లో జావా కోడ్ రాయొచ్చు, సర్వ్లెట్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఈ జేడీబీసీ కోడ్ కనపడద్దు. జేఎస్పీ లో కూడా అంతే. జేఎస్పీ లో మీరు జావా కోడ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం, ఆబ్జెక్ట్ తోటి మెథడ్ ని కాల్ చేయడం, దట్ ఈస్ ద జావా కోడ్. అది రాయొచ్చు, జేఎస్పీ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇలా మన కనెక్షన్, ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్, ఈ డేటాబేస్ కోడ్ కనపడదు. ఓకే, అంటే ఒక పర్టికులర్ టెక్నాలజీలో వేరే టెక్నాలజీ యొక్క కోడ్ రావద్దు. బిన్ క్లాస్ అంటేనే జేడీబీసీ కోడ్, ఆ కోడ్ మాత్రమే దాంట్లో రాయాలి అని చెప్పడానికి. ఓకే, క్లియర్? అదర్స్ ఎనీ డౌట్స్? సో అంటే ఈ మోడల్ ఏముంటుంది అంటే డేటాబేస్ సంబంధించిన లేకపోతే సెంటెన్స్ సంబంధించి వాయిస్ కొంచెం మైక్ దగ్గర పెట్టుకోండి. మామూలుగా మోడల్ వ్యూ కంట్రోల్ ఉన్నారు కదా, మోడల్లో ఏముంటుంది అంటే మోడల్లో డేటాబేస్ సంబంధించింది కోడింగ్ ఉంటుందా లేకపోతే జేక్వెరీ, హెచ్టిఎంఎల్ అట్లా రాస్తాం మనం మోడల్లో వ్యూలో కంట్రోల్లో? అదే పార్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎంవిసి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, ఇప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేదాంట్లో ఏమేమి కోడ్ దేంట్లో వస్తుందో చెప్పడానికి ఇది. సో నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ క్లయింట్ అనుకుందాం. సపోజ్ ఈ క్లయింట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ది వెబ్ అప్లికేషన్. We have a database. బేసిక్ డేటాబేస్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక కంట్రోలర్ ఉండాలి. ఆ కంట్రోలర్ కి టూ థింగ్స్ ఉంటాయి, ఒక వ్యూ పార్ట్, ఓకే, జేఎస్పీ పార్ట్ ఆర్ మోడల్ పార్ట్, బిన్ పార్ట్ అన్నమాట. రైట్? సో ఇక్కడ క్లయింట్ అన్నాం కదా, దిస్ క్లయింట్ ఈజ్ ఇంటరాక్టింగ్. అంటే మనం క్లయింట్ అనేది ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ సర్వ్లెట్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద కంట్రోలర్. Servlet is a controller and here JSP is there. అంటే వ్యూ పార్ట్ ని మనం ఏమనొచ్చు, JSP అనొచ్చు. Okay, there is a JSP and next thing will be model, జావా బిన్ క్లాస్ అని వచ్చింది. ఓకే, జావా బిన్ అనేది మోడల్. సో ఇప్పుడు ఇంటరాక్షన్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ సర్వ్లెట్ అనేది ఒకవేళ జేఎస్పీ కావాలంటే జేఎస్పీ సెండ్ చేస్తుంది, లేదా రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ రెస్పాన్స్ జనరేషన్ కావాలి కదా, ఆ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అనేది లైక్ రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ పారామీటర్ వాల్యూస్ రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది. చేసుకున్న తర్వాత మోడల్ నుంచి వాల్యూస్ అనేది డేటాబేస్ కి సెండ్ చేస్తుంది. సో ఇదేంటిది, డేటాబేస్. డేటాబేస్ SQL కావచ్చు లేదా ఏదైనా కావచ్చు, అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యు కెన్ హ్యావ్. ఓకే, డేటాబేస్ SQL.
నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కంట్రోలరే మెయిన్ లైక్ సోర్స్ అన్నమాట. అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా, జేఎస్పీకి వెళ్ళాలన్నా లేదా మోడల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా కంట్రోలర్ ద్వారా. ఇప్పుడు మోడల్ అంటే ఏంటిది, మనం బిన్ క్లాస్ చూసాం, లైక్ జేడీబీసీ కోడ్ అంతా మోడల్ లోనే వస్తుంది. ఇఫ్ యు వాంట్ యు కెన్ రిప్రజెంట్ ద థింగ్ డైరెక్ట్లీ జేడీబీసీ. ఇది మోడల్ ఒక కోడ్. జేఎస్పీ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, రైట్? మోడల్ అంటే జేడీబీసీ కోడ్ వస్తుంది, కంట్రోల్ అంటే సర్వ్లెట్ కోడ్ వస్తుంది. సింపుల్, దట్స్ ఇట్. సో మన క్లయింట్ ఉన్నాడు, ఆ క్లయింట్ అనే యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు అంటే కేటగరైజ్ చేసాం అంతే. ఆల్రెడీ మనం బిన్ క్లాస్ యూజ్ చేసాం, రైట్? ఆ బిన్ క్లాస్ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఒక సర్వ్లెట్ రాస్తున్నాను. అంటే ఆ HTML నుంచి వాల్యూ సర్వ్లెట్ వస్తుంది, సర్వ్లెట్ నుంచి బిన్ క్లాస్ ఆ మోడల్ క్లాస్ నుంచి డేటాబేస్ స్టోర్ అవుతుంది. అదే మోడల్ ఆఫ్ బిన్ క్లాస్ నుంచి మన పర్టికులర్ జేఎస్పీ కి వాల్యూస్ వెళ్తాయి. అంటే ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, అదే ఆబ్జెక్ట్ మనం అటు ఇటు షిఫ్ట్ చేస్తుంటాం. ఓకే, దట్ ఇస్ ద మెయిన్ పాయింట్. So first, what you write a HTML or JSP page where we have a particular username and password you can say. ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రైట్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, హోమ్ పేజ్కి వెళ్తుంది. ఆల్రెడీ మనం ఇది చూసాం, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే MVC తో పాటు చూస్తాం. మన అప్లికేషన్ లో జేఎస్పీ అండ్ సర్వ్లెట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దాంట్లో బిన్ క్లాస్ ఒకటి యాడ్ చేయాలి అంతే. ఇక్కడ వర్క్ అయితే బిన్ క్లాస్, అదే బిన్ క్లాస్ యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ మన దాంట్లో డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ కోడ్ ఉంటుంది. సో వన్స్ ఇట్ గెట్స్ కనెక్టెడ్, వీ కెన్ స్టోర్ ద డేటా ఇన్సైడ్ ద డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి. ఎలా చేస్తున్నాను అప్లికేషన్? ఫర్ దట్ హియర్ we need to write this file, dynamic web project. In the dynamic web project, what we have, MVC application. Okay, if you want to generate, you can generate a web.html. సో ఇది MVC అప్లికేషన్ అని చెప్పొచ్చు. దీని ఏంటంటే ఒక HTML JSP పేజ్ రాయొచ్చు. నేను ఏం చేస్తున్నాను, index.html రాస్తున్నాను. ఓకే, ఇండెక్స్ ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ అన్నమాట ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. సో index.html ఉంటుంది. In this, what you are trying to do, we are having HTML. Already HTML is written, right? Here form will be the action. Body lo BG color తీసుకొని ఆ BG color వచ్చేసి what we have index కాకుండా సర్వ్లెట్. ఏంటో సర్వ్లెట్ అని చెప్పొచ్చు, లైక్ ఎనీ సర్వ్లెట్ నేమ్. BG కలర్ అంటే వీటో తీసుకుంటాను. ఫామ్ యాక్షన్ లో సర్వ్లెట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఏంటో సర్వ్లెట్ నేమ్ డాట్ స్లాష్ like MVC సర్వ్లెట్ అంతే. డైరెక్ట్ MVC సర్వ్లెట్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో లెట్స్ క్లోజ్ దిస్. దీంట్లో 2 థింగ్స్ కావాలి నాకు. యూజర్ నేమ్ కావాలి, equals to text, name equals to username. Password ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు name equals to password. ఇప్పుడు సబ్మిట్ ఉంటుంది. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్. ఈ లాగిన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక సర్వ్లెట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, రైట్? దట్స్ ద మెయిన్ పాయింట్. బట్ ఆ సర్వ్లెట్ లో నేను జేడీబీసీ కోడ్ రాయొద్దు. జేడీబీసీ కోడ్ కోసం సపరేట్ గా బిన్ క్లాస్ రాస్తాను, రైట్? సో మనము annotations యూస్ చేయొచ్చు లేదా web.xml యూస్ చేయొచ్చు. Anything you can use. Okay,
సో ఇక్కడ MVC సర్వ్లెట్ అనేది కావాలి కాబట్టి నేను వెబ్ జావా రిసోర్సెస్ లో SRC రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది SRC. ఇక్కడ లైక్ ప్రాజెక్ట్ అని కాకుండా ఒక సర్వ్లెట్ అని పెట్టుకున్నాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్యాకేజ్ ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్లీ మనం ఏం రాస్తున్నాం ఇక్కడ MVC సర్వ్లెట్ అని రాయొచ్చు. ఎందుకంటే మనం ప్యాటర్న్ ఏమి ఇచ్చాము ఇక్కడ MVC సర్వ్లెట్ ఇచ్చాము, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అనమాట. MVC సర్వ్లెట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంటున్నాను. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, MVC సర్వ్లెట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫినిష్. ఇప్పుడు నేను గెట్ అనేది దాంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా, పోస్ట్ అనేది దాంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా అనేది మనం ఇచ్చే ఆ పర్టికులర్ పోస్ట్ అనే దాంట్లో. ఇప్పుడు ఫార్మ్ యాక్షన్ లో మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ అని ఇచ్చాను. పోస్ట్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఏ మెథడ్ ని ఓవర్ రైట్ చేయాలి, టు పోస్ట్ అనే మెథడ్ ని ఓవర్ రైట్ చేయాలి. రైట్, దట్ ఈస్ అ పార్ట్. అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇప్పుడు ఈ డూ గెట్ లో డూ పోస్ట్ ని కాల్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్లీ డూ పోస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లైక్ హియర్ string username, in the username request or get parameter. ఆ పారామీటర్ ని డైరెక్ట్ గా టైప్ చేయకుండా కాపీ పేస్ట్ చేస్తే బెటర్. కాపీ పేస్ట్. నెక్స్ట్ string password equals to request or get parameter password. So these two things are there. And if నేను రిట్రీవ్ చేయడము ఇది నార్మల్ కోడ్, ఇది సర్వ్లెట్స్ రాయాల్సిన కోడ్. ఓకే, సో ఇది HTML కోడ్ కాదు, ఇవి మెథడ్స్ అనే సర్వ్లెట్ మెథడ్స్, సర్వ్లెట్ ఆబ్జెక్టివ్, ఇది నార్మల్ జావా వేరియబుల్. కానీ ఇక్కడ నేను డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అనేది రాయాలి. ఓకే, నేను జనరల్ గా రాస్తే కనుక డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ బిన్ క్లాస్ రాయాలి. సో నేను వితౌట్ యూజింగ్ డేటాబేస్ చెప్తున్నాను. విత్ యూజింగ్ డేటాబేస్ అనేది మన అప్లికేషన్ కి ఎలా ఇంప్లికేట్ అవుతుందో అది చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో బేసిక్ థింగ్, when you have created this particular methods like username and password are stored in this particular variables, username as well as password. Right, I need to write a bin class. ఇందుకు ఆ bin class ద్వారా ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అనేవి కరెక్టా కాదా చెక్ చేయడానికి. ఓకే, ప్రీ డిఫైన్డ్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు లేదా యూజర్ డిఫైన్డ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు రైట్ ఏ bin class. ఏంట bin? I'll write directly SRC. ఈ SRC లో ఒక క్లాస్ రాస్తాను. ఈ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ లో రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ క్లాస్. It's not a servlet, it's a normal class. Or the class name we can say like login bin. Finish. So login bin class. So every bin class ki మనం ఏం చేస్తున్నాం, క్రియేట్ చేస్తున్నాం. లైక్ వాట్ ఇస్ ఇట్, హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్. ఫస్ట్ థింగ్, దీంట్లో వేరియబుల్స్ ఉండాలి మెయిన్ క్లాస్ లో. ఎలా రాస్తున్నాము, ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ కామా పాస్వర్డ్. బట్ ప్యాకేజ్ నేమ్ కూడా మ్యాండేటరీ అని చెప్పాను కదా. ఇక్కడ ప్యాకేజ్ నేమ్ రాసానా, రాయలేదు, అంటే డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ అన్నట్టే కదా. సో నేను డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ అక్కర్లేదు, నాకు ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ ప్యాకేజ్ అండ్ యూజింగ్ ద డిఫాల్ట్ థింగ్. నా ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఒక న్యూ ప్యాకేజ్ అనొచ్చు. ఆ class ఒక ప్యాకేజ్ నేమ్ ఉందా? yes. What is that package name? You can say I am saying MVC అనే ఒక ప్యాకేజ్. క్లాస్ నేమ్ ఏంటిది? that is the login bin directly. Finish. So there is an MVC package. MVC package నుంచి మనకి login bin రాస్తాం. Okay, so దీన్ని రాసిన ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ will be there like string username
కామా పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కి నేను ఏం చేయాలి, getter and setter methods తీసుకోవాలి. సో how to get the getter and setter methods? రైట్ క్లిక్ చేసి సోర్స్ లో జనరేట్ getter and setter methods సెలెక్ట్ ఆల్. ఓకే, ఇప్పుడు getter and setter methods వచ్చాయి. ఈ getter and setter methods తోటి నేను ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సర్వ్లెట్ నుంచి. ఓకే, bean implements serializable. come again. Bean implements serializable. Right. What is it we have to do? It's mandatory that if you want you can implement serializable. అంటే ఎప్పుడు సీరియలైజబుల్ రాస్తాం అంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఫైల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. దానికి రీజన్ ఉంది, అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అనే ఒక ఫైల్ లో స్టోర్ అవ్వాలి అంటే మనం ఇంప్లిమెంట్ సీరియలైజబుల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏంటి ఇవి, ఇప్పుడు ఫైల్ లో స్టోర్ అవ్వట్లేదు. బేసిక్ గా ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి తీసుకొని మనము ఒక సర్వ్లెట్ కానీ ఒక జేఎస్పీ కానీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం, మూవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, if you want you can write the implement serializable or you can directly write the class also, bin class. Okay, two things are there. If you're writing, those will be in the form of objects because serializable ki methods same undavu. It's a marker interface, you can see java p space java dot util dot utila io package icons, right? Yes. This is serializable. Understood? That's it. And if public interface java.io.serializable అంటున్నాం. Based on that, ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కనుక ఈ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ ని ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ లో కన్సిడర్ చేస్తుంది. whenever you call this method from outside the class, the values are transferred in the form of objects. అది కూడా చెప్పొచ్చు. Okay? Now, after this, ఇది the only setter and getter methods. But if I want to check whether username and password is true or wrong, then we have to write a method here. Okay? So what is that method you're writing? Check credentials or login. Check login. And the return type of this check login is public boolean. Why? All the methods must be public. Okay, public boolean chuna. Returns boolean, right? Eppudu return boolean chestundi if username dot equals ignore case admin aithe and password dot equals admin. And rendu admin avute there is no issue for that. Direct transport. Okay? Equals ignore case. So it should return the value, right? ఏంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేసేది, ఒకవేళ ట్రూ అయితే రిటర్న్ ట్రూ అంటున్నాను, ఎల్స్ ఫాల్స్ అవుతే కనుక రిటర్న్ ఫాల్స్. అంతే కదా. ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి మెయిన్స్ యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్ అయితే కనుక ట్రూ అవుతుంది. అని ఇక్కడ బేసిక్ నేను డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ లేదు కాబట్టి డేటాబేస్ చెక్ చేయట్లేదు. సింపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ వస్తుంది, ఆ కనెక్టివిటీ నుంచి డేటాబేస్ కి పంపిస్తాము, అక్కడ నుంచి చెక్ చేయాలంటే అనదర్ క్లాస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. దట్స్ ఇట్. సో ప్రెసెంట్లీ we are using this check login which is boolean, right? Now ఏంటంటే ఈ మై సర్వ్లెట్ లో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, ఈ లాగిన్ బిన్ కి వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్తాయి, ఇక్కడ వాల్యూ లేదు, ఇవ్వాలి. మనం ఎలా ఇవ్వచ్చు, సెటర్ మెథడ్స్. ఇప్పుడు నాకు యూజర్ నేమ్ అనే ఒక వాల్యూ ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్ లో ఉంది. ఈ ఉన్న వేరియబుల్ వాల్యూని నేను ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేస్తే సెట్ యూజర్ నేమ్ అన్నప్పుడు ఆ పారామీటర్ కి వెళ్తుంది. అండ్ ఆ ఇచ్చిన పారామీటర్ అనేది ఈ దిస్ డాట్ యూజర్ నేమ్. దిస్ డాట్ యూజర్ నేమ్ అంటే ఏంటిది, ఈ సూపర్ క్లాస్ ఉన్న వేరియబుల్ లో యాక్సెస్ అవుతుంది, రైట్?
Understood? Yeah. Main thing, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను MVC servlet లో we have like code. What is the code? Create object. bin class object create చేసి ఆ వాల్యూస్ అన్ని సెండ్ చేయడం ఒక దగ్గర నుంచి ఒక bin class కి కాల్ చేయడం. సో bin class నేమ్ ఏంటిది? login bin. login bin ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి మనకి? anything it can be there, right? So what login you are doing? Facebook, Gmail, and then Gmail equals to new login bin. ఇక్కడ ఏమైనా వస్తుంది? కెనాట్ బి రిజర్వ్డ్ టు ఏ టైప్. ఎందుకంటే అది ఎక్కడ ఉంది? లాగిన్ అనేది MVC లో ఉంది. సో ఇప్పుడు లాగిన్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యు సీ హియర్ వి ఆర్ ఇంపోర్టింగ్ దట్ MVC.login. ఆ MVC.login అంటేనే ఆ ప్యాకేజ్ ఉన్న మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ అయినా సరే ఇంపోర్ట్ చేయాలి, ప్రీ డిఫైన్డ్ అయినా సరే ఇంపోర్ట్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? See, ఇప్పుడు నేను రిమూవ్ చేశాను, నాకు ఎర్రర్ వస్తుందా లేదా? బికాస్ కెనాట్ ఫైండ్ దట్ సింబల్ లాగిన్ బిన్. అందుకోసమే మనం ఏం చేస్తున్నాము? డైరెక్ట్లీ ట్రై టు లాగిన్. క్లియరా? సో ఇప్పుడు లాగిన్ బిన్ లో జీమెయిల్ కి చేస్తున్నాం కాబట్టి జీమెయిల్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. జీమెయిల్ డాట్ సెట్ యూజర్ నేమ్. ఏంటి యూజర్ నేమ్? Dynamic. యూజర్ నేమ్ సెట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ యూజర్ నేమ్ సెట్ చేస్తే ఆ వాల్యూని ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఏంటో యూజర్ నేమ్ ఎలా తెలుస్తుంది? ఆల్రెడీ మనం యూజర్ నేమ్ రిట్రీవ్ చేసాం. ఎక్కడ రిట్రీవ్ చేసాం? ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇక్కడ ఉంది, రైట్? టెక్స్ట్ బాక్స్ వచ్చిన వాల్యూని మనం ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం, సేవ్ చేస్తాం. gmail.set password. So what is the next thing we have? పాస్వర్డ్ అనేది మనం మళ్ళీ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్లీ పాస్వర్డ్ అనే వేరియబుల్ ఇస్తారు. బట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు, ఎందుకంటే నేను JSP పంపించాలని ఇదే ఆబ్జెక్ట్ పంపించాలి. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఒక దగ్గర స్టోర్ చేయాలి, లైక్ క్లయింట్ సైడ్ కాకుండా సర్వర్ సైడ్ స్టోర్ చేయాలి. సో హౌ టు స్టోర్ ద సర్వర్ సైడ్? we have a method known as set attribute, get attribute. Okay, so java space java x dot servlet request. ఈ servlet request లో like say here మనకి set attribute అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. Attribute, is it in response? రెస్పాన్స్ కావాలనుకుంటాను. లైక్ మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ సెర్చ్ చేద్దాం. యా, ఇక్కడ చూడండి సెట్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా, స్ట్రింగ్ కామా ఆబ్జెక్ట్. అంటే మనకి రైట్ సైడ్ ఇచ్చింది స్ట్రింగ్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్. అంటే అది కాల్ చేయాలంటే రిక్వెస్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తుంది. request dot get attribute, right? Get attribute, sorry, set attribute actually. Set chesini get చేసుకోవచ్చు. ఏంటో సెట్? obj object, right? And then what is that object in here? Gmail. సో ఇవి మనం సెట్ చేస్తున్నాం ప్రాక్టికల్. నా ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ అనేవి మనం JSP పంపిస్తున్నాం సపోజ్, ఆర్ వేరే పేజ్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, హౌ టు కాల్ ది validate మెథడ్ ఇన్సైడ్ ది లాగిన్ బిన్. అంటే validate అనే మెథడ్, చెక్ లాగిన్ అనే మెథడ్ ఉంది. ఆ చెక్ లాగిన్ అనేది కాల్ చేయకపోతే there is no use. We need to call the check login. So first thing will be creating object for that particular MVC servlet like Gmail. ఇక్కడ Gmail లో ఉంది. సో
ఇక్కడ సెట్ అయిపోయింది వాల్యూ. నెక్స్ట్ if status or what I will do, I will declare a boolean variable status అని చెప్తాను. ఏంటి స్టేటస్? I'll have a method. What's that method? Gmail dot check login. అంటే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వగానే మెథడ్స్ వచ్చాయి. అంటే ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయని కూడా మీకు తెలుస్తుంది JSP లైక్ ఎక్లిప్స్ లో. చూడండి, ఈక్వల్స్ కాల్ చేయొచ్చు, గెట్ క్లాస్, గెట్ యూజర్ నేమ్, గెట్ పాస్వర్డ్, ఏదైనా కాల్ చేయొచ్చు. అండ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ చెక్ లాగిన్. Yeah, check login and browse. Yeah, any doubts? Anyone? Clear ఇప్పటి వరకు? ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు స్టోర్ చేశాను అంటే జీమెయిల్ లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను సెట్ యూజర్ నేమ్, సెట్ పాస్వర్డ్ అన్నప్పుడు ఆ వాల్యూస్ అని జీమెయిల్ లో స్టోర్ అవుతున్నాయి. జీమెయిల్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్, అంతే కదా? సో జీమెయిల్ లో స్టోర్ అయినప్పుడు ఆ జీమెయిల్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బూలియన్ లో స్టేటస్ ఈక్వల్స్ జీమెయిల్ డాట్ లాగిన్ అన్నాను అంటే లాగిన్ అనే మెథడ్కి వెళ్తుంది. లాగిన్ ఎక్కడ ఉంది? లాగిన్ వేర్ లో. లాగిన్ అనే మెథడ్కి వచ్చిన తర్వాత యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్, పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ అయితేనే రిటర్న్ అవుతుంది, లేకపోతే లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు చెక్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ స్టేటస్ ఇస్ ట్రూ అప్పుడు నేనేం చేస్తాను? Directly I can write request dot get request dispatcher. Adena request dot get request dispatcher calling the particular homepage dot jsp or error dot jsp అని చెప్పొచ్చు, అంతేనా కదా? సో request dispatcher ఏమవుతుంది? రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ ని కాల్ చేయాలంటే రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు, రైట్? దెన్ వై ఇట్స్ నాట్ కమింగ్? సెట్ అట్రిబ్యూట్ అంటే వేరు అండ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ అట్రిబ్యూట్ అంటే వేరు, రైట్? సో సెట్ అట్రిబ్యూట్ కాకుండా ఏం చేస్తున్నాం? గెట్ రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ అని ఉంది ఇక్కడ, ఇది యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ఏంటి రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్? హోమ్ డాట్ HTML ఆర్ JSP ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సెమీకోలన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు వాల్యూ ఉండాలి కదా. హౌ టు డూ దట్ వాల్యూ? హౌ టు చెక్ దట్ వాల్యూ? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చేసి రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ లేదా డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ అండ్ ఇన్ దట్ ఇంక్లూడ్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాను. సో డైరెక్ట్ నేను ఇంక్లూడ్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాను. ఫార్వర్డ్ లో రిక్వెస్ట్ అండ్ దీంట్లో రెస్పాన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఎల్స్ వాట్ ఇస్ ఎల్స్ పార్ట్? యూ కెన్ సే ఒకవేళ రాంగ్ ఉంది అనుకోండి డైరెక్ట్ గా లాగిన్ డాట్ HTML కి వెళ్ళాలి, రైట్? ఇండెక్స్ డాట్ HTML కి వెళ్ళాలి. ఎల్స్ రాంగ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం రాస్తున్నాను? Here request dot get request dispatcher దీంట్లో ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇండెక్స్ డాట్ HTML అంటాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒకవేళ ట్రూ ఉంటేనేమో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేదా ఫాల్స్ ఉంటేనేమో డైరెక్ట్లీ రిక్వెస్ట్ అనేది ఇండెక్స్ డాట్ HTML కి వెళ్ళిపోతుంది. స్టేటస్ ఈక్వల్ టు కమ్ అగైన్ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. అక్కడ షిఫ్ట్ స్టేటస్ అని రాశారు.
యా రాయొచ్చు, డైరెక్ట్ స్టేటస్ కూడా రాయొచ్చు. ఎందుకంటే మనము ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వస్తుంది కదా, వస్తే ట్రూ అని వస్తుంది లేదా ఫాల్స్ అని వస్తుంది. ఇఫ్ ట్రూ ఎగ్జిట్ అవుతుంది, ఆ స్టేటస్ డబుల్ ఈక్వల్స్ ట్రూ అని చెప్పినా ఓకే, అలా అయినా వస్తుంది, డైరెక్ట్ గా అయినా వస్తుంది. ఓకే, నేను డిఫరెంట్ వే యూజ్ చేస్తున్నాను చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ status request.get request dispatcher, we are calling all those things. home.html and result.html. కానీ HTML రాస్తే మనకి JSP కూడా రావాలి కదా, సో home.jsp. ఓకే, ఈ home.jsp ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది, మన యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఆల్రెడీ మనం ఇది రాసాం స్టార్టింగ్ లో రిజిస్ట్రేషన్ అప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు, ఆ వితౌట్ డేటాబేస్ యూజ్ చేసి జస్ట్ వాల్యూస్ ఇస్తే అది బ్రౌజర్ పైన డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇప్పుడు home.jsp అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను home.jsp రాయాలి, వెబ్ కంటెంట్ రైట్ తీసుకుని home.jsp వస్తుంది. ఇప్పుడు JSP పేజ్ ఏం రాస్తాము, నాకు ఆ వాల్యూ ఉంది కదా, ఆ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ అక్కడ స్టోర్ అయింది, అది రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. అది రిట్రీవ్ చేసుకోవాలంటే we need to like call this method. Yes or no? అంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోకుండా నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేను. హౌ టు ఇంపోర్ట్ దట్ థింగ్, యాంగులర్ బేస్ ఇస్ దే percentile @ include import. We have two things, right? Directly you can say @ page import itself. ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఏం ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను అది ఇంపార్టెంట్. లైక్ MVC లో ఏం ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను, లాగిన్ విన్ ఇది రాస్తాను. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒక మెసేజ్, ఏంట మెసేజ్, లైక్ యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ లాగిన్ ఇన్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఆ పర్టికులర్ మెసేజ్ లైక్ ఈ పేజ్ కి వస్తామో అప్పుడు లాగిన్ అయింది. లాగిన్ అయిన తర్వాత చెక్ చేస్తున్నాం, చెక్ చేసిన తర్వాత యూజర్ నేమ్ ప్రింట్ చేయాలి. నాకు ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ అనేది కావాలి. సో హౌ టు కాల్ దట్ వాల్యూ, we have two things, set attribute, get attribute. ఇక్కడ ఆల్రెడీ set attribute యూజ్ చేశాను అనగా ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూని నేను ఇక్కడ home.jsp రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, అంతేనే కదా. సో హౌ టు రిట్రీవ్ దట్ థింగ్, request.get attribute. జావా కోడ్ రాయాలి కదా, జావా కోడ్ రాయాలంటే స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ రాస్తాం కదా. సో request.get attribute. వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ గెట్ అట్రిబ్యూట్, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటిది MVC లో చూడాలి, OBJ అని ఉంది, ఆ OBJ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం. బట్ ఇఫ్ ఐ సే స్ట్రింగ్ like that particular object, what is that object, you can say ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ పెట్టచ్చు. ఇక్కడ నేను పెట్టింది ఏంటిది జీమెయిల్, రైట్? ఆ జీమెయిల్ అని తెచ్చుకుంటున్నాను అనుకుందాం, ఇది డిఫరెంట్, ఇట్స్ గివింగ్ సమ్ ఎర్రర్. వాట్ ఇస్ దట్ ఎర్రర్? Type mismatch cannot convert from object to string. Already we got this in the sessions. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ఉంది, ఏంటా మెథడ్, గెట్ అట్రిబ్యూట్. ఆ గెట్ అట్రిబ్యూట్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటిది, like here if you want to see the get attribute return type is object. ఎలా చెక్ చేయాలి, java space java.servlet.servlet. సో సర్వ్లెట్ అనే ఇంటర్ఫేస్ లో కాకుండా what we have, generic servlet you can say. Okay, so response అనేది కూడా ఉంది.
సర్వ్లెట్ రెస్పాన్స్. ఆ సర్వ్లెట్ రెస్పాన్స్ లో గెట్ అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. Actually it's not servlet response directly. సెషన్ లో ఉండేది వేరు, ఇక్కడ ఉండేది వేరు ఉంటుంది. బేసిక్ అయితే మనం రెస్పాన్స్ చూస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ ఐ గెస్ సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్ లోనే 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అదే పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ సెట్ చేస్తుంది, ఇప్పుడు గెట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు గెట్ అట్రిబ్యూట్, రైట్. ఇది గెట్ అట్రిబ్యూట్. గెట్ అట్రిబ్యూట్ రిటర్న్ టైప్ ఏంటిది? ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కన్వర్ట్ చేయాలి కదా, డౌన్ కాస్టింగ్ యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ డౌన్ కాస్టింగ్? కన్వర్టింగ్ ద సూపర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ సబ్ క్లాస్ స్ట్రింగ్. లైక్ హియర్ డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ సే స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందా? లేదు. ఈ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ తోటి నేను కాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ స్ట్రింగ్ ఎలా అవుతుంది? అది ఆ స్ట్రింగ్ కాదు కదా జీమెయిల్ అనేది. జీమెయిల్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అది? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ జీమెయిల్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ లాగిన్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను స్ట్రింగ్ అని కాకుండా ఇక్కడ లాగిన్ బిన్ పెట్టాలి. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ లాగిన్ బిన్ అని చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది మనకి. ఏం ఆబ్జెక్ట్? సేమ్ ఇందాక యూజ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ యూజ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్ what we have tried, we can write that method. ఏంటది? like welcome user angle base percentile equals to expression tag లో మనం gmail dot get username అంతేనా? సో ఓన్లీ gmail dot get username కాల్ చేయడానికి వస్తుంది. ఇక్కడ gmail అనే స్టోర్ చేసాం యూజర్ నేమ్ అని చెప్పడానికి. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? MVC లో మనం ఏం రాసాం ఇప్పుడు? బిన్. బిన్ లో డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అండ్ దట్ బిన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే సెటర్ గెటర్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రూల్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే we have this particular MVC అంటే అర్థమైంది. ఇక్కడ MVC is nothing but model view controller సంబంధించిన క్లాస్ లో కంట్రోలర్. అంటే నాకు రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ పారామీటర్ చేయొచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ క్రియేటెడ్, set username and password, right? So the difference is coming here. So next I have to run this application. ఏం చేస్తున్నాను? క్లోజ్ చేసి లాస్ట్ అప్లికేషన్ వచ్చింది అందరికి. రైట్ క్లిక్ రన్ యాజ్ అన్నాను సార్. ఇప్పుడు అడ్మిన్ ఇస్తున్నాను. అడ్మిన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్ యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాగ్డ్ ఇన్, వెల్కమ్ యూజర్ అడ్మిన్ ఇచ్చాను కాబట్టి. సపోజ్ అదే అడ్మిన్ ఇవ్వకుండా నేను ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్ ఇచ్చాను, పాస్వర్డ్ సమ్ అదర్ థింగ్. వాట్ ఈస్ సేయింగ్ అగైన్ లాగిన్ పేజ్ కి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యూ కెన్ సీ. ఓకే. So this entire thing is a MVC application normally. అది మనం నార్మల్ చూసిందాం, సెపరేట్ పార్ట్ లో పెడుతున్నాం అంతే. ఇప్పుడు ఇదే మీ అప్లికేషన్ లో మనకి ఆల్రెడీ మనం JSP కానీ JSP బ్యాంక్ యాప్ చేసాం, రైట్? ఆర్ HDF బ్యాంక్ యాప్ ఉంది. దీంట్లో సర్వ్లెట్ ఉన్నాయి, దీంట్లో JSP కూడా ఉంది, రైట్? ఈ సర్వ్లెట్ JSP కి బిన్ క్లాస్ ఒకటి యాడ్ చేయాలి. సో ఎలా చేస్తాము? ఒక బిన్ క్లాస్ యాడ్ చేసి రీసెర్చ్ సర్వ్లెట్ లో ఉన్న ఈ కనెక్టివిటీ కోడ్ మొత్తం సపరేట్ దాంట్లో పెట్టాలి. ఓకే. పెట్టేసేసి అక్కడ ఈ పర్టికులర్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్, కాన్ స్టేట్మెంట్ ఇవన్నీ కాల్ చేస్తాం. అర్థమైందా? అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఉండాలి. JDBC కోడ్ అంతా ఒక దాంట్లో ఉండాలి, బిన్ క్లాస్ అంతా ఒక దాంట్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ సర్వ్లెట్స్ లో ఓన్లీ సర్వ్లెట్ సంబంధించిన కోడే ఉండాలి.
రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ కూడా సర్వ్లెట్, రైట్? సర్వ్లెట్ కోడ్ మాత్రమే రాయగలుగుతున్నాం, వేరే కోడ్ అనేది రాయలేము. అది అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ లో రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ట్రై టుడే ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్. ఏది మనం ఆల్రెడీ పాత అప్లికేషన్ చేసాం కదా దాంట్లో, లేదంటే రేపు ఏం చేస్తాను, ఈ పర్టికులర్ దాంట్లోనే మన పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, అండర్స్టూడ్? MVC వస్తేనే మీకు ఫ్రేమ్వర్క్స్ అర్థమవుతాయి. అందులో 1-2 అప్లికేషన్స్ చేస్తేనే అర్థమవుతుంది, లేకపోతే లేదు. నేను ఒక అప్లికేషన్ కూడా పంపిస్తాను, ఇప్పుడు 2 ప్రాజెక్ట్స్ పంపిస్తాను, వేర్ యూ నీడ్ టు లైక్ కాన్ఫిగర్ ద ఎర్రర్స్. అక్కడ ఎర్రర్స్ ఉంటే రెక్టిఫై చేయగలుగుతున్నారా లేదా? చిన్న అప్లికేషన్స్ అవి, ఒక 6 to 8 months ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసే టాస్క్ మీరు చేయగలుగుతున్నారా లేదా అది చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, so just remind me before tomorrow's class. I'll send the applications. And Ramesh, if you have recorded the session, just try to upload and send it WhatsApp. Okay, fine. Today's class, any doubts anyone? సింపుల్ థింగ్, ఒక కోడ్ ని ఇంకో కోడ్ లో మ్యాచ్ చేయట్లేదు, మిక్స్ చేయట్లేదు, అంతే. సపరేట్ రాస్తున్నాం, అది MVC. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అదే మనం ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇప్పుడు దీని నుంచి మళ్ళా స్ప్రింగ్, హైబర్నెట్, మనం ఇప్పుడు నేను దీంట్లో హైబర్నెట్ యాడ్ చేస్తాను, JDBC కోడ్ తీసి హైబర్నెట్ కూడా ఇలా రాస్తాను. ద నెక్స్ట్ పార్ట్ విల్ బి దట్. ఓకేనా? Okay. Okay, that's it for today. Tomorrow we'll see the application inside our bank, HDFC Bank.